Hello friends, welcome to White Kyrgyz Tutorials. I am Adina and I will be your Kyrgyz language tutor. Today's lesson will be dedicated to the topic at the doctor. And we will learn how to talk about different health conditions in the Kyrgyz language. Let's get started. Fever. Isıtma. Isıtma. Mende biraz ısıtma var. I have a bit of a fever. Pain. Oru. Oru. Oru anın organizmine načar tasir verdi. The pain had a bad effect on his body. Runny nose. Murundun ağışı. Murundun ağışı. Murunumdan su akkandın sebebi üşüp kaldım. I had a runny nose because I was cold. Sore throat. Tamak oru. Tamak oru. Soğukta balmuzdak jese tamak oğruydu. Eating ice cream in the cold makes one's throat hurt. Cough. Jötül. Jötül. Tütün beni jötüldürdü. The smoke made me cough. Allergy. Allergia. Men mышыққа аллергиям бар. I have an allergy to cats. Medicine. Dары. Dары. Дарыны içkenden кейін мен өзімді жақсы сезіп қалдым. I felt good after taking the medicine. Pill. Таблетка. Таблетка. Апам күніне 2 маал таблетка içет. My mom takes pills 2 times a day. Mask. Маска. Маска. Маска бізді вирустардан сақтайды. The mask protects us from viruses. Band-aid. Leukoplaster. Leukoplaster. Қол қанағанда лейкопластыр қолдану керек. You need to use a band-aid when your arm is bleeding. Test. Test. Erteminen ооруканада тест тапшырам. I will take a test at the hospital in the morning. Appointment. Жолугуу. Врачым менен жолугуум бар. I have an appointment with my doctor. Doctor. Врач. Врач. Врач мага дары жазып берди. The doctor prescribed medicine for me. Nurse. Медайым. Медайым. Келечекте медайым болгум келет. I want to be a nurse when I grow up. Hospital. Оорукана. Атам ооруканага мени алып барат. My dad will take me to the hospital. COVID. COVID. COVID'ге қарсы вакцина алдым.
I got a vaccine against COVID. Blood pressure. Қан басым. Қан басым. Чоң энемдин қан басымы жогору. My grandmother has high blood pressure. Great! Now that we have learned some useful vocabulary, let's take a look at some phrases that we can use to talk about health and sickness. I don't feel well. Men özümdü жакшы сезбей жатам. My leg hurts. Бутум ооруп жатат. I have a high fever. Менин температурам көтөрүлүп жатат. I'm allergic to cats. Менин мышыктарга аллергиям бар. Get well soon. Тез айыгып кетиңиз. Lastly, let's put what we've learned together in this listening comprehension exercise. Listen to the conversation between a doctor and a patient and try to follow along. Врач. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Doctor. Good afternoon. How are you feeling today? Бейтап. Жакшы эмес. Мен абдан катуу жөтөлүп жатам. Patient. Not good. I have a very bad cough. Врач. Жаман болуптур. Качантан бери ооруп жатасыз? Doctor. I'm sorry to hear that. How long have you been feeling sick? Бейтап. Bir жумадай, балким көбүрөөк. Patient. About a week, maybe more. Врач. Сизде башка симптомдор барбы? Doctor. Do you have any other symptoms? Бейтап. Ооба, тамагым катуу ооруп жатат. Сүйлөшүү кыйын. Жалпысынан чарчап, өзүмдү алсыз сезип жатам. Patient. Yes, my throat hurts very badly and it's difficult to talk. In general, I feel tired and weak. Врач. Медайым мага сиздин температураңыз бар деди. Менимче, сизде пневмония бар. Мен сизге антибиотиктерге рецепт жазып берем. Дарыны алуу үчүн аптекага барыңыз. Күн сайын кечки тамактан кийин бир таблеткадан ичиңиз. Doctor. The nurse told me you have a fever. I think you have a pneumonia. I will write you a prescription for antibiotics. Go to the pharmacy to get your medicine. Take one pill every day after dinner. Бейтап. Түшүнүктүү. Patient. I understood. Врач. Эгерде өзүңүздү жакшы сезбесеңиз, клиникага кайрылып келиңиз. Биз анализдериңизди алып рентгенге тартабыз. Doctor. If you don't feel better, come back to the clinic and we will do test and an X-ray. Бейтап. Рахмат сизге, врач. Patient. Thank you, doctor. Today, we learned words related to health, and I want to encourage you to practice more by yourself. I hope this video was helpful, and if you have more questions, feel free to leave them in the comments. If you think this lesson was useful, you may like, subscribe, and share it with your friends. Stay tuned. We want you to learn. Görüşkünçe.